спасибо. It's so good to see so many of you here. Thank you for coming. Здорово видеть, что вас так много. Спасибо, что пришли. And I'm going to play the songs just the way I wrote them. Я буду исполнять песни именно так, как я их написал. This is a song which I wrote back in the 20th century. Эту песню я написал еще в 20 веке. And I basically have been writing poetry since I was a very small boy. На самом деле пишу стихи с самого маленького возраста, когда был маленьким мальчиком. When I was 8 or 9 years old, I fell in love with the English language and I started writing silly poems. И когда мне было 8-9 лет, я просто влюбился в английский язык и начал писать маленькие, немножко глупые стихи. Я видел сон, один и тот же сон каждый день, и не понимал, как можно избавиться от этого сна. So one day I decided to sit down and try to write down in a song what I was dreaming about. Поэтому в один вечер я решил сесть и написать в песне то, что я видел во сне. And it became this song. И из этого получилась эта песня. Ощущаете ли вы себя, скажем, своим человеком в России уже? И что вы думаете вообще о ситуации в России? First of all, I've been coming to Russia for 9 years. Я 9 лет уже посещаю Россию. И концерт в Нижнем Новгороде 9 лет назад был вторым, который вообще у меня был российский концерт. With my band. And by now I'm comfortable. The audience is very different here. And I find here people appreciate the music ценят музыку, и в музыке несколько другие вещи в России. И мне, как поэту, да, и сочинителю песен, это очень важно. I think that I don't know Russia before 1989. I know something from stories кроме тех историй, которые мы наслышим. From a Western perspective, and watching the news, it seems to me like there's a friendly relationship. Смотря на новости, мне кажется, что Россия становится более дружественной к остальным странам, которые были не то чтобы сказать врагами, но соперниками. And I think what President Medvedev and President Obama президенты Обама и Медведев показывают то, что потенциальные враги, мощные военизированные государства могут прийти к каким-то мирным заключениям, мирному союзу, к союзу за создание мира. I myself am a completely non-violent person. I hate violence. I don't think violence is the answer to anything. Under any disguise, whether it be the disguise of protecting a foreign country or whatever. So any step towards peace is something to celebrate. Me personally. And I happen to think that this is a great country with an incredible amount of potential. I think it will be a long time before
Russia realizes its full potential in the world, but Я думаю, что Россия – великая страна с великим потенциалом. Возможно, мало времени пройдет до того, как она осознает всю силу своего потенциала, но в общественных каких-то и культурных началах, мне кажется, что она идет по правильному пути. Но я иностранец, чтобы не знать. But it's a song about me. Это песня обо мне. Because I've always been in my life a very impatient person. I always want to do things quickly, and I have ideas, and I want to do them now. Потому что я очень нетерпеливый, и всю свою жизнь мне хочется сделать вещи быстрее, мне не хочется ждать, мне хочется иметь это здесь и сейчас. And sometimes when you write songs, sometimes you can take the genuine feeling of your own and use it to kind of tell a different kind of story. И иногда, когда ты пишешь песню, ты можешь взять свое какое-то собственное качество и обернуть его в какую-то историю. In this case, I kind of tell a romantic story, but it's really about me. И в этой песне я рассказываю романтическую историю, но на самом деле песня обо мне. And it's called I Don't Want to Wait. I don't want to wait. Как вы относитесь вообще к нашей русской православной культуре
И вообще как вы относитесь к религии? Религиозный ли вы человек? Верующий ли вы человек? I'm a Christian, and I study my Bible every day, and I trust God 100%. Я христианин, каждый день я изучаю Библию, я верю в Бога. I respect other people have different beliefs. И у меня нет проблем с различными религиями, потому что я спокойно отношусь к людей. Но да, я абсолютно верю, это моя жизнь, для меня это невероятно важно, потому что у меня свои собственные отношения с Богом, у меня есть свои причины, свои ценности. And may I ask you a question about your musical education? So, My musical education? Yes. Oh, that's an interesting subject. Я хотела спросить о вашем музыкальном образовании и о композиторах, которые повлияли на ваше творчество. Well, let's see. First, to break it all down, I've been called a lot of things: a rock star, a legend, a veteran. What else do they call me? They call me all kinds of things. But basically, breaking it down, I'm first a Чтобы lyricist. сломать всяческие стереотипы, потому что называли меня уже и мастером, и великим музыкантом, и кем только не называли, но прежде всего я поэт. И начинал я с поэзии. And then, once I decided I wanted to be a rock star, then I had to find a way to learn После того, как я решил стать рок-звездой so I began to try to learn и начал играть на гитаре, на музыкальных инструментах, мне пришлось перекладывать свои стихи на музыку. So I never had any formal training. I was in too much of a hurry to learn to write. My mother was an amateur concert pianist. Три, да, он назвал своих вдохновительных сил. Первая — это мама, которая была профессиональным концертным пианистом. Отец очень хорошо пел и играл на гармошке. Второе — это картинка Элвиса Пресли, окруженная толпой поклонниц. And then I became inspired by contemporary artists like Bob Dylan. Третье — это современные исполнители, такие как Боб Дилан, Битлз, группа The Who, но особенно Битлз, Леон и Маккартни. This is what really motivated me to write songs, and I started to write a lot. I always write lyrics first. The rhythm and melody of the song comes to me from the lyrics, and so basically now I'm writing more than ever at any time in my life. I just finished one CD. I'm going back to Spain to mix it after this tour, and then in June I start recording another CD. So I'm constantly inspired by great songs and particularly by great lyrics, like by people with Leonard Cohen is probably my favorite lyricist. So yeah, Don Henley is that, but I'm constantly writing and inspiring because for some reason at this point there's just a lot of songs flowing through me. Many relationship songs, И это одна из песен об отношениях. which I have written. Об отношениях между мужчиной и женщиной, которые я написала. And this song speaks about what it's like when you are a musician and you're traveling all over the world all the time and you're always separated from the things and the people that you love. И это песня о том, как вы сильно скучаете, или как вы часто разлучены от дома, от любимых во время вашей работы, ваших путешествий. Because in one way or another you have to deal with that. И как-то вы должны с этим справляться. And there are good ways of dealing with it and bad ways of dealing with it.
И один из хороших способов справиться с этим — это написать об этом. You know, if you have to be away from your girlfriend, если вы далеки от своей возлюбленной, or your wife, или от своей жены, or both, или от обеих, я сказала. you know, it's a pain in the neck. So this is a song about one way which I used to try to deal with it. It's called I Close My Eyes. И один из способов, который я использовала для того, чтобы справляться с этой болью, рассказываю в этой песне. I close my eyes. When I think about the distance between us and how hard it is at times here on my own, then I think about your smile, about our love, and in a while I close my eyes and I'm alone. Though my footsteps fall, my love
Студию «Вадим Видеофильм», производство музыкальных клипов и рекламных видеороликов. Многоплановая видеосъемка концертов, подложка в клипы заранее записанного звука, полная синхронизация аудио и видеодорожек, компьютерный монтаж, использование спецэффектов, а также видеосъемка художественно-постановочной части клипов. Студия «Вадим Видеофильм». Индивидуальный подход к каждому заказу. Телефон 8904 062 53 05. Теперь передачу рок-видео-версия вы сможете скачать на свой компьютер посредством торрент-файлов, посетив официальный сайт музыкального журнала нашего города «Медиатор НН». Если ты играешь музон и записываешь песни, если ты регулярно ходишь на концерт и следишь за всеми изменениями в рок-тусовке, набирай в браузере www.mediatorbpsnn.ru, зарегистрируйся на сайте и будь в курсе музыкальных событий. Твоему вниманию анонсы ближайших концертов и фестивалей, статьи на музыкальную тематику, стихи самых креативных авторов, различные фотоотчеты, форум и передача рок-видео-версии, героем которой, возможно, сможет стать и твоя музыкальная команда. Медиатор НН – музыкальный журнал нашего города. Будь в курсе музыкальных событий. Any classical composers who influenced you, or only just rock and roll? No. I actually really love some classical music. I'm not an authority, so I can't tell you that I like Opus number 7 in G minor by Fred Smith. I don't know that. I just love the way classical composers paint pictures without words. That for me is something I enjoy very much. But I do enjoy classical music, and in some ways classical ideas do find their way into my songs, because I try to copy some musical. Иногда какие-то музыкальные решения находят место в моих песнях, потому что я копирую, слушаю, использую. Но вообще я в классической музыке как ребенок, там, например, вчера закончила читать детскую книжку о Шопене, есть такой американский автор, который очень с красивыми иллюстрациями пишет детские доступные тексты. Illustrations and everything. Perfect for me. On the Wizard's Diary, you worked together. Вы записали альбом Wizard's Diaries вместе с австралийскими музыкантами. И как вам понравилось это сотрудничество, что вы подчеркнули для себя? Well, first of all, it was very interesting. Secondly, most of the Russian musicians I've worked with are very good players, really good players. And most of them прежде всего, это было очень интересно, и я могу сказать, что российские музыканты — великолепные исполнители в профессиональном смысле, и хочется, мне кажется, что они жертвуют очень многим ради музыки, ради творчества. Конечно, во всем мире выжить на творчество довольно сложно, но здесь, мне кажется, что действительно люди живут ради искусства. The Wizard's Diary, the idea came from Sony in Moscow, and the idea was to do. Идея записать альбом в России была подброшена московской Sony, компанией Sony, и музыкантов выбирал не я, музыкантов выбирали они. And we chose the songs, sent the songs to the bass player and the drummer. Состав участников был ударник, басист и the team of people in Moscow that were putting the project together. And when I arrived in Moscow, they had done a lot of preparation, and so we started to play. But what they did были поражены тем, насколько оригинально музыканты исполняют вещи. И вообще идея была такова, чтобы исполнить песни в оригинальной версии, то есть так, как они были исполнены в лайве. Например, ударник Ли, выбирая хип, ритм был очень неровный. Это нужно быть очень хорошим слушателем, чтобы заметить, насколько он ускоряется, замедляется, ускоряется, замедляется. И московские, российские исполнители скопировали в точности технику, что было невероятно.
the idea is to do new versions of these songs. Но тогда, получается, не оставалось смысла исполнять в точности так же, как играли Юра и Хип. Тогда я сказала, давайте, ребята, придумаем какой-то наш собственный стиль, и подумайте о том, что мы можем проект. Это было первое. When the guitar player came into the studio to play и когда гитарист пришел и сыграл свою партию в точности так же, как играл ее Мик, тогда я сказала, ну это блестяще, но отправляйся домой и придумай что-нибудь свое, потому что, во-первых, трудно очень скопировать Мик, потому что это его оригинальная работа, а во-вторых, трудно самое самое сложное было заставить их почувствовать себя свободными, потому что они играют великолепно, но играют в рамках. Может быть, за счет их музыкального образования, не знаю, но действительно было тяжело дать им понять, что границ в рок-н-ролле нет. I cry alone.
find it easy shooting for the moon. Wise man, which way should I run? There's so many roads, so many ways to turn. I am like a blind man, lost in the sun. I wanna be like you, be a wise man too. But I'm looking for an easy way to learn. Wise man, which way should I run? There's so many roads, so many ways to turn. I'm like a blind man, lost in the sun. I wanna be like you, and be a wise man too. I wanna be like you, and be a wise man too. But I'm looking for an easy way to learn. Thank you. What do you think about rock and roll? Is it life or is it death? Что вы думаете о рок-н-ролле? Он жив или мертв? What do you think about rock and roll? Is it live or dead? Oh, it's of course it's live. Конечно, он жив. You know, people tried to say, you know, but ever since I was a little boy, people have been saying rock and roll is dead. And they don't understand. Rock and roll is not just music. Rock and roll is an attitude. И они не понимают, что рок-н-ролл не просто музыка, это способ жизни. And we need it to live. И нам необходим он для того, чтобы жить. It moves us, it inspires us, it protects us, it does so many things, and it's just as important as any other kind of music. And for people like us, rock and roll is important as for people who like jazz. Рок-н-ролл необычайно важен для нас, потому что он вдохновляет нас, он дает нам силы, он защищает нас. И музыка вообще для любого человека, кто-то любит джаз, кому-то он необходим. И я сейчас, хотя играю в этот концерт, довольно-таки лиричный, но я обожаю просто играть своей живой группой настоящий рок-н-ролл. Поэтому, конечно, это нужно беречь, и он жив. В время жили по соседству с Джорджем Харрисоном. Можете вы что-то рассказать о своем отношении к Джорджу и об отношениях ваших с Джорджем? И еще вопрос. Встречались ли вы когда-нибудь с Джоном Ленноном? Thank you, Ken. We love you. We love you. Two questions. You used to live in a neighborhood with George Harrison. Can you say some words about this experience? Did you socialize? Did you get together? Yeah, I did spend some time with George. Да, мы проводили время некоторое с Джорджем. And I did spend some time in the studio with him. I was there the day him and Olivia got married. Мы записывались вместе, я был там на свадьбе его и Оливии. And he was a very quiet person and quite a modest person too. Он был очень тихим и скромным человеком. And the only problem I had was he lived in this beautiful, beautiful house on top of a hill above the village. Единственная проблема была то, что он жил в этом красивом доме на вершине холма, недалеко от деревни.
And the beautiful gardens of his home were, at that time, full of guys with no hair wearing orange dresses. И его сад с красивыми цветами был полон ребят без волос, лысых ребят в оранжевых одеяниях. And I understand the whole religious thing about Hare Krishna, and that's cool and everything, but for me it was just a little weird. Я понимаю все эти религиозные вещи, это все здорово, Харе Кришна, но для меня это немного странно. But it was, you know, a real honor and a privilege to even meet somebody like that. So for me, my memories of that are fantastic because, you know, there'll never be another Beatles and there'll never be another George Harrison or Paul McCartney or John Lennon. So that's a special memory for me. И для меня это особенное воспоминание, потому что для меня особенная честь и привилегия знать таких людей, как Джордж Харрисон, потому что никогда больше таких не будет ни Джорджа, ни Джона Леннона, ни Пола Маккартни, ни Битлз. Поэтому очень важно. The second part of his question was, did you ever meet John Lennon? No, I never met John Lennon. I saw him many times because in The Gods we recorded at Abbey Road and the Beatles recorded at Abbey Road, so I saw him a lot. But Yoko never allowed anybody to get near John. Я видел его много раз, но никогда с ним не встречался. Йога никогда не позволяла никому подходить, но мы вместе записывали Abbey Road, и я видела его очень часто. Which I wrote for my second solo album, which was called Eager to Please. Следующая песня была написана для следующего моего сольного альбома Eager to Please. And the story behind the song is basically about growing up as a child, believing the world is full of wonderful things and daydreams and blue skies, and then finding out when you grow up that that's not the truth. Песня о том, что когда вы растете, вы думаете, что мир полон красивых цветов, хороших вещей, добрых людей, синих небес, но когда вы вырастаете, вы понимаете, что это не совсем так.
quite a sad subject, probably, about Я бы хотела задать вопрос о Дэвиде Байроне, легендарной, очень показательной фигуры Юрая Хип. Вопрос, какого рода человек он был? Каким он был? Okay, he was, I don't know, I didn't really know him very well as a person. We didn't socialize at all. Я не могу сказать, I didn't really socialize with конкретно каким anybody. человеком он был, потому что не так много времени мы проводили с ним вместе. На самом деле, The only thing I со know всеми about членами David группы не так уж was that he was много a great проводили frontman. вместе времени. Но я могу точно сказать, что он был блестящим фронтменом и блестящим транслятором, что ли сказать, передатчиком, интерпретатором моих песен и текстов. My experiences of David were 100%. Работа с ним запомнилась на 100% в музыкальном отношении позитивно, и поэтому мои воспоминания о нем также на 100% позитивны. Кен, что вы хотели бы пожелать слушателям вашей музыки в России? The same as I wish that every audience everywhere. I mean, I want everybody to Я желаю российским слушателям то же самое, что и другим слушателям. Во-первых, прийти на свой концерт, во-вторых, ценить хорошую музыку, разбираться в ней и находить в ней позитивные для себя вещи. Очень интересно, кто как вы можете обозначить ваших зрителей, кто они, кто эти люди, и какое место они занимают в вашей жизни, потому что вы наверняка не только для себя, но и для них пишете. You know, it's not 15-year-old girls. Трудно описать, с уверенностью можно сказать, что это не 15-летние. I like to think that the audience that comes to the shows is an audience that's relatively serious about the music. Мне бы хотелось думать, я не знаю, наверняка мне бы так хотелось думать, что люди, которые приходят на концерт, прежде всего заинтересованы в музыке, в качестве музыки, разбираются в музыке, потому что на своих концертах я не пытаюсь создать из себя рок-звезду или создать какое-то грандиозное шоу. Главное все-таки в моих концертах это тексты, песни, музыка, я композитор в первую очередь, и некоторые большие истории предыстории о создании песен. Однажды в студии мы записывали альбом с Юрой Хипом. And we decided to take a break and have dinner. Мы решили немножко передохнуть и пойти поужинать. And we all went upstairs to the front door of the studio, and when somebody opened the door, I could see that it was raining really hard, and to be honest, I didn't feel like going out in this weather. Вы видите по лестнице, к главной двери выходной, и открыли дверь, и там очень сильно шел проливной дождь. Я потом смотрела на все это и решила, что не хочется мне идти. So I told the guys, I said, you go ahead and have dinner, and I'm just going to go play the piano and see you when you get back. Я сказала ребятам, ребята, вы идите поужинайте, а я пойду в студию и подожду вас там. So I sat down at the piano and I wrote this song, and when they came back from dinner, we recorded it. Я села за пианино, а когда они пришли с ужина, я уже написала новую песню, мы ее записали.
just something. I opened my window in my hotel room and I saw this person walking up the street, and I decided I had to write about it, and then it became this song. Я просто открыл окно в отельном номере и увидел идущую по дороге фигуру человека,